Hello students, I am Vivekanandan, biology teacher. In this video, we are going to learn 6th biology, chapter 3, the cell. In this chapter, we are going to learn cell, the basic unit of life, number, shape and size of the cell. Cell, the basic unit of life. Okay, all the living organism on the earth is made up of cell. Okay, including the plant and animals are made from the cell. House is made up of brick. In the same way, a living organism is made up of cells. Thus, cells are the building block of plants and animal. ஓகே செல்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிக். ஓகே அது செங்கல். சரி, அப்போ வந்து ஒரு வீடு, பெரிய வீடு நம்ம கட்டுறோம் சரியா, அந்த வீட்டுக்கு வந்து நான் பேசிக் என்ன செங்கல், சின்ன சின்ன செங்கலை வந்து ஒன்றா சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டுறாங்க. ஓகே இன் தி சேம் வே, ஓகே அவர் பாடி, ஓகே ஆல் தி லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த செல். Okay, small cells combine to form the tissue combine to form the organ combine to form the organ system, and then the organ system combine to form the whole body. Okay, it make the organism, living organism. சரியா, இதுல பேசிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல். Okay, cell is the basic unit of life. A baby, a banyan tree and the bacterium, okay, look very different from one another. சரியா, baby அதுவும் living organism, banyan tree அதுவும் living organism, bacteria okay அதுவும் living organism. சரியா, ஆனால் வந்து என்ன எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே பட் they are all made up of the tiny cells. இதில் பேசிக் என்னன்னா all are made up of the tiny cell. Next, okay, the cell is the smallest unit of life which has a definite structure and perform a specific function. Okay, cell வந்து நான் ரொம்ப smallest unit. Okay, but they perform the different structure and perform the specific function. Okay, most of the cells are very small, which cannot be seen with the naked eye. Okay, they can be seen only with the help of the microscope. ஓகே செல்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால நம்மளால் சாதாரண கண்ணில் பார்க்க முடியாது. ஓகே ஓகே அன்ஏபிள் டு சி த நேக்ட் ஐ. அப்புறம் எப்படி பார்க்குறது? ஓகே யூஸிங் த மைக்ரோஸ்கோப். ஓகே மைக்ரோஸ்கோப் ஆர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். ஓகே அதை வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், செல்ஸ் ஸ்மால் சைஸில் இருக்க செல்லை வந்து நம்ம என்லார்ஜ் பண்ணி பெருசாக பார்க்கலாம். ஓகே வித்தின் த செல்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி தட் ஆல் அவர் லைஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆக்கர். ஓகே நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கும். சரியா, அந்த பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லாமே எதில் நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் செல் இருக்கும்ல அதுக்குள்ளே தான் நடக்குது. ஓகே வித்தின் த செல்ஸ் ஆஃப் ஆல் அவர் லைஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆக்கர். நெக்ஸ்ட், okay, number, shape and size of the cell. Okay, first one is a number. Okay, all the living organisms are made up of cells, but the number of cells varies from organism to organism. சரியா, எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம் எதனால் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் செல்ஸ். ஆனால் என்னென்னா அந்த நம்பர்ஸ், ஓகே நம்பர்ஸ் வந்து டிஃபராக இருக்கும். சரியா, சில ஆர்கானிசம் வந்து என்ன சிங்கிள் செல். ஓகே சில ஆர்கானிசம் வந்து மேடப் ஆஃப் த சிங்கிள் செல், சில ஆர்கானிசம் மேடப் ஆஃப் த 100 செல்ஸ். ஓகே some organisms made up of more than 100 cells. Okay, some organisms are made up of cells, but the number of cells varies from organism to organism. Some organisms are made up of just one cell, single cell. Okay, while other organisms are made up of the large number of cells. Okay, that is a many number of cells. Depending upon the number of cells in the body of the organism, an organism is called unicellular or multicellular organism. சரியா, இப்போ வந்து லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் அந்த ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க அந்த செல்ஸ் வந்து பேசிக்காக வச்சுட்டு எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அண்ட் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்,
The organism which are made up of only one cells are called unicellular organism. ஓகே, சில ஆர்கானிஸில் வந்து இஸ் மேடப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் செல், ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கும். சரியா, அது என்ன யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். ஓகே, மோஸ்ட்லி என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம். சரியா, மைக்ரோ ஆர்கானிசம் only made up of the single cell, that is the unicellular organism. For example, amoeba, paramecium, euglena, chlamydomonas and bacteria. Okay, all are made up of single cell. Next, the organism which are made up of many cells are called multicellular organism. For example, rose, neem, rat, humans, and an elephant. Okay, all are made up of multicellular. Okay, so they are multicellular organism. Next, shape. There are many type of cells in the bodies of multicellular organism. The cells differ in shape. சரியா, மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்தில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் இருக்கும். சரியா, அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், த ஷேப் ஆஃப் த nerve cell in animal is very different from the shape of a muscle cells. Okay, see the image. Okay, first image is a nerve cell, second image is a muscle cells. Okay, ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க. Okay, the shape of the nerve cells in the animal is very different from the shape of the muscle cells. Okay, a nerve cell is long and branched, whereas a muscle cell is pointed at both end. Okay, and as a spindle shape. Okay, due to this, nerve cells look very different from a muscle cells. Okay, even muscle cellsலேயே பாருங்க எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு. Cardiac muscle cells, skeletal muscle cell, smooth muscle cells. Next, the different shape of the cells are related to their function which they have to perform in the body of an animals or plant. சரியா, இந்த செல்ஸ் வந்து ஏன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னா டு பெர்ஃபார்ம் த ஃபங்க்ஷன். சரியா, அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனுக்கான என்ன பண்ணுது, அதோட ஷேப் வந்து அது மாற்றிக்குது. சரியா, அதனால தான் different type of cells have the different type of shape. Okay, for example, nerve cells receive and transmit the message between brain and other body part, whereas the muscle cells bring about movement in body part. Okay, இப்போ nerve cells எப்படின்னா உடம்புல ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் அந்த nerve இருக்கும். சரியா, அது என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, டு ரிசீவ் த அண்ட் ரிசீவ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் த மெசேஜ். சரியா, அந்த மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் பண்ணணும், அப்புறம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். சரியா, அதனால என்ன பண்ணுது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படி, ஷேப் வந்து அப்படி இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துன்னா மசில் செல்ஸ். ஓகே, மசில் செல்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து மூமெண்ட் இன் தி பாடி பார்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ். ஓகே, ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னா பிளட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஆர்பிசி. அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் டு கேரி தி ஆக்சிஜன் அரௌண்ட் த பாடி. சரியா, ஆக்சிஜனை அது கேரி பண்ணும். சரியா, அதுக்கு தகுந்தாப்புல என்ன பண்ணும், அதோட ஷேப் வந்து அப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, white blood cells have irregular shape. Okay, white blood cells have irregular shape. White blood cells heat up and kill the bacteria, okay, which enter the blood and save us from many disease. Okay, white blood cells oda main function enna, okay, kill the disease causing microbes. Okay, that is a bacteria, virus, okay, and anything. Next, size. The cells are of many different size. The cells in living organism may be as small as millionth of the meter, or it may be as large as a few centimeter. சரியா, most of the cells are extremely small in size and hence cannot be seen with the naked eye. They have to be enlarged by using the microscope. சரியா, செல்ஸ் வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், நம்ம வந்து நார்மல் ஐயில் பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, யூஸிங் த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும். The bacterial cell are extremely small. The bacterial cell have a length of 0.1 micrometer to 0.5 micrometer. Next,
In bacteria, mycoplasma is the smallest cell, having a size of only 0.1 micrometer. சரி இப்போ பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது, நிறைய டிவிஷன் இருக்குது, நிறையா ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. அதில் மைக்கோபிளாஸ்மா சரி அப்படிங்கிற பாக்டீரியா தான் நான் ஸ்மாலஸ்ட் செல் ஹேவிங் த சைஸ் ஆஃப் ஒன்லி 0.1 மைக்ரோமீட்டர். அந்த இமேஜை பாருங்கள், அதான் வந்து மைக்கோபிளாஸ்மா. The long cells are so thin that they can be seen only with a microscope. For example, the muscle cell in animal are a few centimeter long, and the nerve cells are more than meter long, but they are so thin that they can only be seen with the help of microscope. சில செல்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும், ஓகே, இது லாங் செல்ஸ். லாங் செல்லாக இருந்தாலும் அது நான் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், தின்னாக இருக்கும், சரியா? அப்படி இருக்கனால நான் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட், some of the cells are big and can be seen easily with the naked eye. For example, the hen's egg is a single egg. The hen's egg is quite big. We can see the single cell called hen's egg with naked eye. சரி, இப்போ வந்து செல்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். எல்லா செல்ஸும் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், சரியா? சில செல்ஸ் தான் என்ன இருக்கும், நம்ம வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம், சரி? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹென்ஸ் எக். ஓகே, ஹென்ஸ் எக் இருக்க சிங்கிள் செல், அது கோழி முட்டை. ஓகே, the hen's egg is quite big. We can see the single cell called hen's egg with naked eye. The biggest cell is the ostrich egg. அதாவது நெருப்புக்கோழியோட முட்டை. அதாவது நான் biggest cells. The ostrich egg can be much as 17 centimeter long. ஓகே, அந்த இமேஜை பாருங்கள். ஓகே, நம்ம நிறைய செல்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அந்த செல்ஸ்லேயே எந்த செல் வந்து ரொம்ப பிக்கஸ்ட் செல்ஸ் இந்த எர்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் செல் ஆன் எர்த் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரிச் எக், நெருப்புக்கோழியோட முட்டை. நெக்ஸ்ட், I hope you understand my teaching. Thank you.